Evening, guys. Look at this. Do you like roses? Oh, I'm just passionate about them. Rose is my favorite flower. By the way, do you know what? Зараз я собі така розслаблена, іду по місту, насолоджуюся вихідним. And suddenly I came across this amazing rose bush. The idea of shooting a video immediately came to my mind. Така ситуація називається «Вбити двох зайців одним пострілом». А як же сказати це англійською? Ловіть ідіому. Kill two birds with one stone. Ben likes listening rap music while jogging. He kills two birds with one stone. Ця фраза має два аналоги. 1. Dig two holes with one shovel. 2. Eat two grapes with one mouse. My husband is going to the bank, and on the way back he will do the shopping. He will eat two grapes with one mouse. Використовуйте один з трьох аналогів, який вам найбільше подобається, а приклади власних речень пишіть у коментарях.